so much. So much King's College Buddo gakyali mabaga. King's College Buddo gakyali mabaga. Sibadde wakola mboozi eno naye nkusaba okkirize ngikole kuba lubadde ng'olugambo nga muyinza okulowooza nti ebintu bya lugambo naye ebintu bya ddala. Twasooka kuwulira wano juzi nga balangirira ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu nti abaana okuva mu Western Uganda amasomero ago ageeyo baweereddwa grade ez'obwereere mbu bayite nnyo basobole okusinga mu Uganda kubanga minisita w'ebyenjigiriza mukyala Museveni Jannet Museventi naye aveeyo mbu kirage mbu nno abaana beeyo bafuddeyo nnyo okusoma nga omuntu waabwe yali mu kifo ekyo so nga max baba wampe tebazikolerera. Akati n'amawulire agaliwo ntandise n'ekigambo nti King's College Buddo gakyali mabaga. Waliwo ekipapula ekyayisiddwa nga kisinziira ku ebyo ebyayogerwa oba ebyafulumira mu mawulire nti abaana b'omu Western baweereddwa max nnyingi basobole okutuukagana n'omutindo ogubaweesa ebifo mu King's College Buddo. Kati awo nno wetuli kino ekiwandiiko kiraba sinze nkifulumizza kisomoddwa kyawandiikwa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwa January oguwedde omwaka 2024 mwennyini mwe tuli ono nga bawandiikira abazadde na mwenna abaagala okutwala abaana bammwe ku King's College Buddo mu senior 1 ne senior ey'okutaano nga mutegeezebwa nti kati wakyali kugenda ku ssomero okusaba ekifo kubanga abasomesa kati baagala beekweke headmaster yeekweke abadirectors beekweke muleme kubalabako kumanya ani aleese bino nti kati olina okuyita ku mutimbagano ne linki ne bagiwaayo ngeri application.kcb.sc.ug okitegedde nti bw'oyita ku linki eyo oligestalinga n'osaba ekifo nti bali mu kuwonya transport wo obudde bw'omala ng'ogenda ku ssomero ate musimbe layini obudde okulinda olukalala olunene nti just mukozese online kagwe wali bugwi mu office ya director oba headmaster tititi ako approving aba obeera applied mu ssomero lye mu ssomero eryo era King's College naye ne bateekayo akantu akalala wano abawandise bingi naye ngenda kubiyitamu mu lukwakwa ne bateekayo akantu akalala akagamba nti naye admission zonna oba okukkirizibwa okubeera admitted mu King's College Buddo kijja kukolebwa minisitule y'ebyenjigiriza okuva ddi nga minisitule y'ebyenjigiriza esalawo baana baani be tuyingiza mu ssomero lyaffe lwaki tesalawo abaana ab'essomero lyaffe eryeri ku kyalo SS kyali Wajjala Kyamugonga Bitobito senior secondary lwaki abo yo ekitongole ky'ebyenjigiriza si ekisalawo baani abagenda okuyingira mu ssomero eryo lwaki King's College Buddo ndowooza olabye kiriwo ekijjira nti bawadde max ez'obwereere abaana b'omu Western basobole okutuuka n'omutindo oguyingira mu King's College Buddo meaning bali mu kutta King's College Buddo indirectly. Director ayinza okuba akimanyi oba nga takimanyi oba nga akinamu omukono oba takiinamu naye bali mu kutta King's College Buddo indirectly. Kwali essomero libadde likyasitandinze neggayaaza naye amasomero gonna agaali ag'amaanyi bagasse ge baafunamu access bagasse bagamazeewo kati King's College Buddo badde kyasitandinze neggayaaza kati kitegeeza oba nga tufunye King's College nga kiri bwekiti kitegeeza neggayaaza nayo kiri bwekiti tigana amasomero agadde gakyasitandinze nga gakyalinamu ensa nga gakyasomesa ne bagakkiririzaamu era abaana ne bayita ebyaddala kati balina okugakyusa olukutambi gasomese baana baabwe bokka oba ontegedde babeere nga bokka be bakkirizibwa e Buddo neggayaaza abaana bwe bakkirizibwayo mwaga amasomero agaddala agasomesa ebyaddala abaabwe nga be basomerayo era bayitireyo simanyi oba banaayita be babidde obubbiza ebigezo simanyi kitegeeza bwe batayita King's College Buddo egenda ggwa omutindo eddeme nga nekyayogerwako nti wali essomero bayita King's
omutindo guffe gusebengerere kubanga bagenda kuletamu enkonwa ze bawadde obuwi max bamunfuna njagala tuyite mu kiwandiiko kino si kyange mukiraba era nkitaddewo mukirabe bulungi nti King's College Buddo gakyali Mabaga nga ennaku zomwezi 25 2024 January mwezi gutwakamaliriza n'agamba nti eri bakasitoma baffe mwonna muno baka bakasitoma ndi abakyala n'abaami kati njagala tugende kukaana akantu akali mu sako tugenda kasoma tukayitemu ffenna nina gye ndaga waliwo obubaka obujja njagala tutandikewo tuti abagambye nti however the admission of candidate will be determined by the Minister of Education and the Sports during the selection and placement exercise of 2024 oba munfunye muntegedde nti admission zonna abayizi okubeera admitted mu ssomero lino kujja kukolebwako okukkirizibwa okuyisibwawo nti ono tumuwe ono tutumuwa ono tumuwe bijja kukolebwa Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eye Uganda wano yekulemberwani Jannet Kataha Museveni ne Miyingo meaning balina abaana abaabwe baagala basomere e Buddo nga bulijjo tebatuuka ku mutindo gusomerayo baba tebayise kati bakisazo bakikake forcefully basomereyo mirundi ebiri abaana babiri nga basomye obulungi masomero amalungi mulundi ogwokubiri okutta ekitiibwa kya King's College Buddo kisaanewo luli badde baleeta bayise abayise obulungi ng'agwanidde tebana kuleeta enkono zibabidde masks bateeke mu Buddo bwe papa Buddo esaanewo bwe papa musaaga ne baana abasajja bajja kusaanyawo obusaanya buli kimu naye nga nakimanyi management ya Buddo ekimanyi era bajja kufuna bakihandolinga mu science ow'ekika ekya waggulu bwe batakihandolinge ntulabyeko nnyo King's College Buddo bo bagala promoting ebyabwe ebisomesomero batandika eyo simanya Anastasia simanya Abaragata simanya Kainesira ebyo ebisomesomero batandika ebyo mulabo ne babiteekamu sere nyine bazimba zikalina ne babisiiga ne bitunula bulungi nnyo enguudo ezigenda ne zibeera za kolasi ne gatemagana we gati nenga okusomesa zero ati baagala ba promoting ebyo mujje maso abaana mu masomero gano we ganansangwa agadde gasomesa ebyalaali mubadusa mbiri ebisomero ebitali mu makulu naye nga ye Uganda we tulina okwekalakaasa okutaasa ensi yaffe kati njaga kubaka buno bwa mumyuka wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine owa Western Uganda omukyala maama amyuka President Kyagulanyi okuva mu bitundu eby'omu Western maama Jore Mugisha obuti naye ayogera ku nsonga eno yennyini ey'okubbira abaana Max basobola okugenda e Buddo tebagenda bayita forcefully kifuba bibino kabikugambe people power people power NUP everywhere abazadde NUP people power Kyagulanyi our president, and that's what it is. Good morning, ladies and gentlemen, the leaders of NUP that are here, my colleague, the Deputy President North for Northern Uganda, the LOP, Secretary General, members of NEC, the members of Parliament here present, friends and members of the press. I just have a short, not very good message from Western Uganda, because sometimes when you look at what is provided in the press, they always, as if things are well, as if there is gold all over the place in Western Uganda. But I must mention here this morning that what is happening in Northern Uganda, what is happening in the center here with regard to school fees, what is happening elsewhere across the country is what is happening in Western Uganda. Actually, I saw something on the press, something that needs to be investigated with regard
regard to the scoring of grades for students, because it looks, and if it is happening the way one member presented it, I think I strongly condemn it, because that one undermines the quality of education that we are getting. Because the person was saying that when they are grading schools, the students in Western Uganda are given higher grades, better grades, so that they can go to Buddo, you know, these very good schools that we have been having. Because we got somebody from Ntungamo who scored, I think, who is not supposed to have scored so highly and then was given better grades. So I want to strongly condemn that, and it should go on record that for us as a country that is dooming our children, you know, killing our country, because education, quality education is the basis of our well-being as a country. Now, when it comes to payment, the cost of living, of course, is the same as it is elsewhere, except that maybe what is in Western Uganda is food. Maybe the cost of food affects the cost of school fees that the students are required to pay. Because when I was perusing through the list, I saw a traditional school for girls called Bweranyanji. I know most of these old people went through it. One is required for senior one to pay 1.4. I've seen in Barara High School 1.3. Entire school 2 million, you know, something like that. Then there are some schools that are paying as low as 840, Ngano High School 860, and others. So I just want to make one request, and this one goes to the members of parliament. I don't know how you do it in that house of yours, but I think it is important that government comes up with a clear regulation. When some of us were going to school those days long ago, you know, the school fees structure was uniform. If one was going to Buddo and another one was going to Bweranyanji, the kind of money that we paid at the time was uniform. You wouldn't find somebody having to pay millions of shillings, like I've seen that in international schools one is supposed to pay over 25 million. So, I mean, what kind of country is this country creating, the leaders creating? So I want to request you members of parliament, maybe to re-echo what some of you have been saying. Can there be a policy? Can there be a policy that regulates all the school fees? So if for one to go to a secondary school you need to pay 500, let it be 500. I can see the MC coming, but let it be 500. So I'm requesting that you go and talk and try to create a policy. Now, the issue of human rights is self-explanatory. You know what is happening. I can only mention what is happening in Kamwenge. Some of our members are, you know, they are being harassed here and there. They are detained because of being, you know, members of our party. But the police, of course, you know, disguise and say they are ADF, they are in ADF activities. I don't want to take a lot of your time because I can see this one here. Otherwise, that is what is happening out there, and I want to call upon this government to set a standard to give us quality education for our children. I thank you, dear sister. Ndowooza muwulidde bw'abagambye ebigambo nti waliwo ababbibwa obubonero ne babawa nti basobole okusomera e Buddo, era n'abagamba nti school fees z'amasomero bazirinyisizza, bazihypinze, bazitadde waggulu nnyo. Waliwo amasomero g'otasobola kugendamu, kati gwe omwana w'omunaku onoosomerawa kubanga lyo badde bukutwala e Buddo badde bubonero. Tekikyasoboka kuba kati noba wayisa otya balina bye baagalayo, gojja kusaba tebajja kukuwa, balina bye baagala basomereyo. Ate neno mu masomero amalala ebisale babitadde waggulu nnyo. Tugenda kukola tutya? Owulidde ez'eta international $2.25 million
nobuuza nti basomesa ki nnyo ekyenjawulo ye so tudde mu reality eri abo basomedde mu international schools bameka go bomanyiyo nga bafuuse bakabi nti basomedde mu international school nga bakabi ba sente nyingi naye where are they banza okuba gye bali simanyi naye twali gwendaba mu maaso nti alinawo ekyamaanyi kyakoze nti yasomera mu international school taliiwo ate neno gye tubali tusomera ffe abapambanyi mu busomero bwaffe gye tupambanya novayo n'ofuuka wakabi nabo babutaddeko omusimbi mudidi bwe guti amini abazadde bagenda kulemererwa okuweerera abaana tulina kumaliza nga society yaffe tekyasoma abasoma nga batono abatasoma nga bangi tuba tuddawo awo tulina okwetereeza President Kyagulanyi kyatugamba nti ffe tulina okwanirira eggwanga nyo teri mulala bano basajja bali okutta buli kimu kulemesa buli kimu obeere gwe ng'oli muddu lubeerera nga bo bafuna kuba basomero agasinga kati gaabwe meaning n'ensimbi ezirinyisibwa zaabwe babafuna babakamula side zonna business baziwamba amasomero bagawamba ebyentambula babiwamba buli kintu kati meaning mukolerera bo babere bulungi bwe mwongereka abanakenyera kino sobola okukistopinga very soon singa tumenka ne tusituka ne twechanga ne twekalakaasa aganyabo Uganda ejja kuterera edde kunomo ate ekulakulana ng'egenda mu maaso mbagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako mwebale okunjagala omukama tunasaba bankumire